Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi. Nhưng Quan Viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, hôm nay cô Quan Viên sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về một vị đại đệ tử khác của Phật. Ngài có tên là Upãli, là một người được suy tôn là bậc trì giới đệ nhất. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem giới là gì nhé. Giới có nghĩa là những luật lệ đặt ra để mọi người tuân theo, không làm điều sai trái, không làm chuyện hại mình và hại người khác. Ví dụ như luật lái xe, nếu mọi người ai cũng lái xe đúng theo luật lệ đi đường thì chắc chắn sẽ không bao giờ có các tai nạn. Với tôn giáo cũng thế, các tín đồ không tuân giữ điều răn cấm, đạo giáo sẽ bị suy tàn. Như vậy, người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia đều phải tuân giữ giới luật mà Đức Phật đã chế ra cho mọi người có thể sống đúng với đạo đức, không tạo các nghiệp xấu. Bây giờ, cô Quan Viên sẽ kể cho các em nghe về xuất thân của Ngài Upãli. Ở Ấn Độ, mọi người được chia ra làm 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là những người làm đạo sĩ học kinh Vệ Đà, lo việc tế tự. Giai cấp Sát Đế Lợi là các vua chúa, quan quyền, là những người cai trị nước Ấn Độ. Giai cấp Phệ Xá là những người làm công thương, tức là buôn bán, trao đổi hàng hóa. Cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, là những người suốt đời làm nô lệ cho 3 giai cấp kia. Cậu bé Upãli được sanh ra trong một gia đình thuộc dòng nô lệ Thủ Đà La. Bởi thế, ngay từ thuở nhỏ, cậu bé đã không được đi học. Lúc lớn lên, Upãli được cho đi học nghề cắt tóc. Vốn là một người hiền lành, siêng năng, nên một thời gian sau, Upãli thành thạo nghề nghiệp một cách tài tình. Nhờ vậy mà chàng trai trẻ Upãli được nhận vào vương cung Ca Tỳ La Vệ để hớt cạo râu tóc cho vua, quan và các vương tôn công tử. Nhờ đức tính thuần lương nhu mì, trung hậu, Upãli được mọi người thương mến, tín nhiệm và cho ở lại trong hoàng cung. Chắc các em còn nhớ, khi Đức Phật chưa đi tìm đạo, Ngài là thái tử con vua ở trong hoàng cung tại thành Ca Tỳ La Vệ này. Sau khi thành Phật và có nhiều đệ tử, Đức Phật về lại hoàng cung để thăm vua cha Tịnh Phạn. Lúc đó, Upãli được đưa đến để cạo tóc cho Phật. Trong lúc làm việc, Upãli vô cùng kính trọng Phật nên cố gắng gìn giữ tư thế thật ngay ngắn, và Upãli hết lòng chú tâm đến việc làm nên Upãli không còn tưởng niệm gì cả. Khi ấy, Đức Phật biết Upãli đang ở trong trạng thái tứ thiền. Cạo tóc cho Phật xong, Upãli thấy tâm hồn thơ thới, sung sướng vô cùng. Các em thấy không? Đó là một bài học cho tất cả chúng ta. Phàm làm việc gì cũng phải giữ gìn cung cách và chú tâm đến việc làm thì sẽ có kết quả hết sức tốt đẹp. Như khi cạo tóc cho Phật, Upãli cố sức sửa đổi tâm tư, động tác cho trang nghiêm. Những cử chỉ đó đã mở đầu cho thấy rằng Upãli sẽ là một con người rất nghiêm túc trong từng tác phong, cử chỉ. Bởi thế, sau khi xuất gia, Upãli trở thành vị trì giới đệ nhất. Trong thời gian lưu lại thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đã đem giáo pháp, đã chứng ngộ truyền giảng cho mọi người. Tất cả các vị hoàng thân, vương tôn, công tử và bá quan văn võ đều vô cùng hoan hỷ và tán thán Đức Phật. Nhờ thấm nhuần mưa pháp, hiểu rõ cuộc đời là vô thường, là đau khổ, nên một số vương tôn đã từ bỏ cuộc sống giàu sang nơi cung vàng để xin theo Phật xuất gia. Họ gọi Upãli đến cạo tóc cho họ để họ xuất gia. Thấy cảnh xuất gia vui vẻ của các vương tôn tại hoàng cung, Upãli thấy tủi hổ cho thân phận mình là một kẻ nô lệ, không có cách nào để xuất gia thoát tục. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy, liền an ủi: Này Upãli, vì chưa thấu hiểu được giáo thuyết bình đẳng của Phật,
ông mới buồn tủi và khóc than. Ông nên biết rằng trên đường giáo hóa, Đức Phật không có tâm phân biệt là người này giàu sang, kẻ kia ngu si nghèo đói. Ai muốn xuất gia cầu giải thoát sinh tử, luân hồi, Phật đều nhận tất cả. Giáo pháp của Phật giống như biển cả, dung chứa mọi sinh vật, làm sạch tất cả dơ bẩn do sông rạch chảy vào. Giống như hư không, trùm khắp cả muôn loài, không loại trừ bất cứ một vật nào. Có bao nhiêu loài hữu tình hay vô tình đều được dung chứa. Chúng sanh nào muốn được giải thoát, muốn được Đức Phật cho gia nhập giáo đoàn cũng đều được cả. Tôi sẽ hướng dẫn ông đến bái yết Phật, chắc chắn Phật sẽ hoan hỷ đón nhận. Đúng như lời của tôn giả Xá Lợi Phất, khi gặp Upãli, Phật rất niềm nở đón nhận và dạy rằng: Này Upãli, trước khi cạo tóc cho ta, ông đã biểu thị đức tính của người xuất gia, rất khiêm cung lễ độ, chăm chú vào việc làm, tâm không giấy động. Thâm tâm của ông lúc đó đã chuyển từ trạng thái sơ thiền qua trạng thái tứ thiền. Giờ này ông xin xuất gia rất là hợp thời điểm. Trong các vương tôn đều xuất gia cùng một ngày, nhưng Phật cho Upãli thế phát trước, các vương tôn thế phát sau. Đức Phật có mục đích là để phá tan tâm kiêu mạn của các vương tôn và cho thấy tinh thần bình đẳng của giáo pháp, nhằm xóa bỏ mọi giai cấp trong xã hội. Upãli là người đầu tiên thuộc dòng họ nô lệ Thủ Đà La được Phật thu nhận vào hàng đệ tử. Đó cũng là một bước tiến bộ đầu tiên đã ghi vào lịch sử văn minh Ấn Độ. Upãli được xuất gia, được tu tập chung với mọi người nên rất hoan hỷ. Với tính thận trọng sợ lỗi lầm, tôn giả Upãli thường hỏi Phật về giới luật. Sau khi nghe Phật giảng giải, Upãli cố gắng thực tập những lời Phật dạy một cách siêng năng và chu đáo. Do đó mà Ngài trở thành người trì giới luật đệ nhất. Các em biết không, Phật đã từng khen giới luật là bông hoa đẹp nhất, thơm nhất, quý nhất trong các loài hoa, qua câu kinh sau: Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Không chỉ riêng một mình giữ giới luật nghiêm mật, mà Ngài Upãli còn có lòng rất thương mọi người, muốn mọi người giữ theo đúng giới luật của Phật để mau đạt được sự giải thoát. Do vậy, Ngài hay hỏi Phật về giới luật để mọi người có dịp cùng nghe và cùng thực hành. Những giới mà Upãli thưa hỏi Phật rất nhiều, tất cả có ghi trong luật tạng. Một hôm, trong đại chúng có một tỳ kheo bị bệnh mà không ai chăm sóc. Vì buồn nên vị tỳ kheo đó nghĩ rằng đang lúc bệnh hoạn có thể không cần giữ giới, tự ý buông lung. Với lòng từ bi, tôn giả Upãli rất quan tâm đến người bệnh, nhất là những người xuất gia, vì họ đã cắt ái từ thân, cho nên lúc lâm bệnh họ rất cô độc và cần có người chăm sóc. Tôn giả Upãli đến thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo bệnh, chúng con nên chăm sóc như thế nào? Phật dạy: Này Upãli, khi có tỳ kheo bệnh, chúng tăng nên đem bệnh nhân đến ở phòng thoáng khí, cắt cử người thay phiên chăm sóc, lo cho việc ăn uống thuốc thang. Mọi người cũng nên thay phiên nhau túc trực, quét dọn sạch sẽ, cắm hoa, đốt hương, theo dõi bệnh tình, hơi thở. Khi khất thực về, hãy chọn các thức ăn bổ dưỡng dành cho người bệnh. Đức Phật còn dạy mọi người rằng trong các phước điền, chăm sóc bệnh nhân là phước điền đệ nhất. Ngoài ra, tôn giả luôn luôn quan tâm đến các vấn đề quan trọng, nhất là làm sao cho chư tăng sống theo hạnh lục hòa, bởi vì nếu bất hòa là mối tai họa lớn lao. Vì vậy, một hôm tại thành Xá Vệ, Upãli hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Phật dạy: Này Upãli, trong tăng đoàn, nếu có người hay chỉ trích, chê bai, đâm thọc để các tỳ kheo phải tị hiềm nhau hoặc gây sự bất ổn, đó là phá sự hòa hợp tăng. Nếu có Phật tử tại gia
tạo sự bất hòa, khiêu khích, làm chia rẽ tăng đoàn, làm rối loạn mất hòa khí, đó là phá hòa hợp tăng. Ngoài đời, nếu chính quyền chen vào nội bộ tăng đoàn, vào chùa chỉ trích này nọ, hoặc yêu cầu trục xuất tăng ni ra khỏi tu viện, thì gọi đó là phá hòa hợp tăng. Người phá hòa hợp tăng mang tội rất nặng, chết đọa vào địa ngục, chịu các cực hình rất lâu. Phật còn dạy thêm rằng, nếu ai dựng chuyện vu cáo cho vị tăng nào có đức độ, thì sẽ bị quả báo xấu là mang trọng bệnh, sẽ bị điên cuồng mất trí, khi sắp chết đi sẽ bị suy ám, và khi chết đi sẽ rơi vào làm ác thú hoặc đọa địa ngục. Sau khi nghe Phật nói như vậy, tất cả mọi người đều cố gắng giữ gìn không để phạm lỗi này. Tôn giả Upãli lại thưa hỏi Phật rằng, bạch Thế Tôn, còn thế nào gọi là hòa hợp tăng? Này Upãli, người lễ bái cúng dường, hỗ trợ tùy thuận, người khen các tỳ kheo đúng phép, đúng luật, gọi đó là hòa hợp tăng. Người đem lại hòa hợp tăng được sinh vào thế giới có nhiều phước báu, hưởng các lạc thú trọn kiếp. Các em biết không, trong sự sống chung đụng hàng ngày, không có gì tai hại bằng sự bất hòa. Sự bất hòa làm cho người ta phải xa nhau, hoặc ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Xóm làng không hòa thì hay sinh ra cãi cọ, kiện cáo, chém giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sinh ra giặc giã loạn lạc, làm dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sinh điêu đứng, suy tàn. Cho nên những ai phát nguyện quy y Tam Bảo thì phải giữ gìn 5 giới. Các em còn nhớ 5 giới này không? Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 5 giới này là nền tảng mang lại hạnh phúc an vui cho con người, giúp con người có cuộc sống tốt đẹp, bình đẳng, thành những người tử tế và có đạo đức. Người nào giữ tròn 5 giới này thì bản thân người đó sẽ được an vui. Nếu các thành viên trong gia đình giữ trọn 5 giới thì cả nhà an vui hạnh phúc. Nếu mọi gia đình đều tu tập giữ gìn 5 giới thì xã hội sẽ được hòa bình, an ninh, trật tự và lớn mạnh trên mọi mặt. Ở trong tăng đoàn, Phật còn giao cho tôn giả Upãli xét xử các tỳ kheo phạm tội và giảng giải giới luật cho các tỳ kheo cùng nghe. Ngoài Đức Phật ra thì tôn giả gần như là người có đủ thẩm quyền quyết định về mọi vấn đề liên quan đến giới luật. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, trong một cuộc kiết tập kinh điển do tôn giả Đại Ca Diếp làm chủ tọa, Ngài Upãli đã tuyên đọc 80 lần các giới luật do Phật chế, bởi vì Ngài ghi nhớ và thực hành tất cả. Từ cuộc kiết tập này, bộ Bát Thập Tụng Luận được hình thành, và đó là bộ luật căn bản đầu tiên của văn học Phật giáo. Các em thấy đó, nếu chúng ta noi gương tôn giả Upãli dùng giới chế ngự hết các phóng dật, chúng ta sẽ trở nên con người tốt, có phẩm hạnh cao, có tư cách, để từ đó không làm gì hại đến bản thân, gia đình, đoàn thể, quốc gia và xã hội. Chỉ trong phạm vi giữ giới như thế, chúng ta đã là người có ích cho đời rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi người khác tin cậy hoặc tôn trọng chúng ta chỉ vì mình lớn tuổi hoặc có tiền của hay có địa vị cao. Một người lớn mà nói dối trá hoặc làm việc sai trái không đúng với lời mình nói thì đến trẻ nít cũng không tin tưởng nữa. Người giữ giới là người có đức hạnh tốt, sẽ được người khác tôn trọng, tin cậy và quý mến. Đức Phật có khen những người giữ giới tốt như sau: hương các loại hoa thơm, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời. Các em thanh thiếu nhi thân mến, cô quan viên mong là các em sẽ nhớ về tôn giả Upãli. Tuy xuất thân trong dòng họ nghèo khổ, làm nô lệ cho người khác, nhưng nhờ theo Phật, nhờ biết giữ giới luật của Phật mà đến ngày nay ai ai cũng tôn kính noi gương theo Ngài. Bây giờ cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào
ngại phiền não, hay giáo pháp Như Lai. Hello everyone, welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers on the Bodhi Buddharam Society televisions. We also like to invite the parents to listening together in order to explain some of the Buddhist terms the children may not understand. Dear children, today we will tell you a new story about one of the Buddha's chief disciples. His name is Upãli. He was known to be the foremost in keeping monastic disciplines. First, we should understand the meaning and purpose of discipline. In general, disciplines are established as the code of conduct and precepts intended for people to follow to avoid wrongdoings that would harm themselves and others around them. For example, in the case of traffic rules, if everyone drives according to the traffic laws, then, of course, there would not be any car accidents. This concept can also be applied to religions. If a religion does not follow its codes of conduct, its religious expansion will be hindered. As a Buddhist practicing at home or in a Sangha community, rules, code of conduct, precepts, and disciplines established by the Buddha are all must be kept so that everyone can live according to the given ethic codes and avoid causing harmful karmas. And now we will begin our stories about Venerable Upãli. In India, its citizens were classified into 4 categories of caste systems. The highest ranked caste, Brahmins, included priests and scholars who studied the Vedas scriptures and handled honorable tasks. The following caste rank is the Kshatriyas caste, and it includes warriors, kings, and administrators of governmental works. The third highest rank is Vaishyas caste, and they were horticulturalists, traders of merchandise, and businessmen. Finally, the Shudras caste were laborers and considered as slaves for the previous 3 castes. The young boy, Upãli, was born into a family that belonged into the lowest caste rank. Since he was a young boy, he was not able to attend school. When he grew up, he learned the skills of haircutting and became a barber. Upãli was attentive and obedient. Hence, he mastered all types of cutting skills in a short period of time. Since he was so great, young Upãli was asked to enter the king's palace, cut hair for the kings, princes, and other governmental officials. Upãli had a modest, honest, and courageous personality that was well-liked and trusted by many people in the palace. He was then allowed to live in the palace. You might still remember when the Buddha had yet to seek for a religion. He was a prince, the king's son, living in the palace located in the Kapilavastu city. After he enlightened and had many followers, the Buddha visited his father, King Suddhodana Gautama. At the time, Upãli was recommended to cut the Buddha's hair. While he was cutting the Buddha's hair, he demonstrated great respect for the Buddha. He held his posture straight, paid extra attention, and focused on his craftsmanship without being distracted by any type of imagination and unnecessary thoughts. At that time, the Buddha knew Upãli was experiencing the 4th meditative stage, which transcends both suffering and joy. After finishing cutting the Buddha's hair, Upãli felt his mind
and emotion was much lighter. He was extremely happy without any cause. Do you see? It was a very essential lesson for all of us to learn from. Ordinary sentient beings must be mindful of their manners and attentive in all aspects of their task. It will then produce great and satisfying results. As in the case of Upãli, when he was cutting the Buddha's hair, he committed his best effort to refine his mind and actions to become more solemn and dignified. Such well-formed manners were the starting signs to reveal that Upãli was a serious and earnest person in every aspect of his actions, attitude, and etiquette. Hence, after his ordinations, he became the foremost venerable in keeping and maintaining the monastic disciplines. During the time the Buddha was residing at the Kapilavatthu city, he preached the Dharma that he had realized enlightenment of. Many people had fully absorbed the Dharma's concepts of life beings inevitably temporary and impermanent, which eventually leads to suffering. Then many princes decided to abandon their glorious royal lives to follow the Buddha and became ordained as monks. They called for Upãli to shave their hair for the ordinations process. Upãli felt ashamed of his lowly background as a slave in society, who would never had an opportunity to become ordained and join the Sangha. Venerable Sariputra then consoled him, Upãli, because you must have not understood the underlying character of equality in the Buddha's teaching. That is why you are sad and weeping. You should know, on his path of teaching Dharma, the Buddha had never once discriminated against the wealthy or the poor, the intelligent or the lack thereof. Whoever wishes to ordain and escape the cycle of birth and death, the Buddha will accept everyone. The Buddha's Dharma is similar to the ocean, holding and tolerating all types of sentient beings, cleansing the dirty debris flowing from the river stream, just like the emptiness of the sky that envelops and seals all beings without leaving anything behind, be it animate or inanimate being. Anyone that wants to be liberated from their home life and join the Sangha, their wishes will always be satisfied. When Upãli met the Buddha, he was warmly welcomed by the Buddha. The Buddha also taught, Upãli, you had shaved my hair before. You had displayed manners and etiquettes of an ordained monk. Very humble and respectful, attentive and focused on your task without being distracted by other objectives. At that moment, your mind had shifted from the first stage to the fourth stage of meditations. Now that you want to become a monk, the timing is very fitting. There were also other princes that were to be ordained on the same day with Upãli. However, the Buddha ordained Upãli first. The Buddha intended to have the princes break their arrogant mindset and realize that the Dharma's equal of treatment towards everyone, aiming to erase the concept of the caste system utilized and honored by society at the time. Upãli was the first person from the Shudra caste to be accepted into the Sangha community. It was a great advancement step forward civilizations that marked the history of modernized India. With a considerate personality,
always cautious of making mistakes, Venerable Upãli often asked the Buddha about monastic disciplines. After listening to Dharma lessons, he observed and followed every rule set by the Buddha. Thus, he became preeminent among those who knew the disciplinary rules by heart. In Dhammapada Sutra, the Buddha praised those who keep and follow the monastic rules diligently in this verse. Sandalwood, tagora, lotus, jasmine. Above all these kinds of fragrance, the perfume of virtue is by far the best. Venerable Upãli also had a very compassionate heart that always wanted to help others to properly follow the Buddha's disciplinary rules and quickly achieve enlightenment. Therefore, he often asked the Buddhas about the rules and precepts so that everyone could understand thoroughly and follow as taught. There were many rules that were asked by Upãli. All were recorded in the Buddhist scriptures, the monastic rules of conduct. One day, one bhikkhu fell ill, but he did not have anyone to care for him. Disappointed, the bhikkhu thought he did not have to strictly follow the precept if he was sick. He decided to let go of heedfulness without the Buddha's permissions. Since Upãli had a merciful heart, he was very caring towards the sick monks because they had already detached themselves from sensual desires. When falling ill, they could become very lonely and really need extra care and attentions. Venerable Upãli asked the Buddha, Buddha, if a bhikkhu is sick, what is the proper way to look after his health? The Buddha taught, Upãli, if a bhikkhu falls ill, we should place him in a breathable and ventilated room, delegate people to visit and care for him with his food and medicine. Everyone should take turns to look after him, clean up and tidy his place, decorate with flowers, light incense, monitor his sickness and breathing. After walking alms rounds, everyone should give him a share of their most nutritious food. The Buddha taught, in the field of blessedness, tendering the sick is the foremost field of blessedness. Additionally, Venerable Upãli was always concerned of the most important issue, that is, how the Sangha coexist peacefully according to the 6 points of reverent harmony and unity. Without harmony and unity in the Sangha, it will lead to many inevitable disasters. As a result, one day at the Shravasti city, Upãli asked the Buddha, Buddha, may I ask, how can one destroy the harmony and unity in a Sangha? The Buddha taught Upãli, in a Sangha, if there is one that always criticizes, disapproves, and speaks mockingly, causing other bhikkhus to suspect, doubt, and grow weary of each other, that is destroying the harmony and the unity in the Sangha. If there is a lived-at-home Buddhist disciples, provokes to disunite the Sangha, cause trouble that is destroying the harmony and the unity in the Sangha. If an outside force of governmental involvement is inserted into the internal regulations of the Sangha, such as entering the temple to criticize its activities or demanding a monk or nun to be dismissed from the Sangha, that is destroying the harmony and unity in the Sangha. A person who destroys the harmony and the unity of the Sangha will face very cruel karma. When this person ends his current life,
he will be reborn into the hell realm to suffer severe punishment for an awful long time. The Buddha taught, Father, whoever makes up a story to accuse a virtuous and generous monk, he will receive detrimental karma, such as bearing incurable sickness and mental illness, including losing one's sanity and memory. When death is nearing, he will encounter the darkness of the unenlightened condition. After dying, he will be reborn into the evil directions to become vicious animals or into the hell realms. Upãli continued to ask, then, how do we properly unite and harmonize sanghas? The Buddha replied, Upãli, a person who renders homage and offer to deities provides support depending on his capability, praises virtuous monk who follow codes of conduct and disciplines. That is called uniting and harmonizing the Sangha. A person who brings harmony and peace to a Sangha will be reborn into a more glorifying world to enjoy abundant wealth and contentment for his whole life. Do you know, in our everyday life, in which we socialize and interact with many people, there is nothing more damaging than living in disharmony. Disharmony leads to separation. If not, staying close together causes disappointments for everyone involved. A disrupted neighborhood will trigger quarrels, conflicts, and even killing one another. A disordered nation often paves the way for disturbing and violent warfare that will torture and dishearten its citizens. When mankind is unsettling, world wars continue to persist. Human livelihood will be in danger and eventually decay. Therefore, those that had taken the refuge in the three treasures must keep and maintain the 5 precepts seriously. Do you still remember about the 5 precepts? It consists of 5 activities that we must refrain from doing, including abstaining from killing, stealing, committing adultery, lying, and consuming intoxicated substance. This is the foundations that brings happiness to mankind, helping everyone to create a balanced, healthy, and pleasant life while becoming gracious and courteous individuals. If a person can follow all of the 5 precepts in his daily practices, he will live a very happy and pleasant life. If a person and his family members all follow the 5 precepts in their everyday life, then the whole family will live in peace and joy. If every family all practices the 5 precepts, then society will always embrace peace, safety, orders, and grow stronger in all aspects. In the monk community, the Buddha assigned Venerable Upãli to observe and reprimand monks that break the code of monastery conducts, then convey and elaborate his knowledge of the monastic rules for others to learn. Besides the Buddha, Venerable was the person that almost has enough authority to decide on all issues related to monastic rules. After the Buddha entered Nirvana, in the first Buddhist council that was held to gather and recite the Buddha's teachings, Venerable Upãli recited the rules of monastic orders created by the Buddha 80 times, because he had memorized and practiced every single one of them. From this council, the Vinaya Pitaka scripture was compiled to record and preserve the monastic rules of conduct taught by the Buddha. It is also the very first
compilations of the essential rules that the monks and nuns need to follow. Dear children, as you can see, if we follow Venerable Upãli as our role model, using the disciplinary rules to harness our wandering and distracted minds that always crave for pleasures, we will become a virtuous person with high moral standards and great courtesy that would never do anything to harm ourselves or anyone else, even though it is only in the sphere of practicing the precepts we can already become a beneficial person to others around us. We cannot demand others to trust or respect us just because of our wealth, seniority, or high-ranked titles. A person who lies or takes actions against his words will not earn trust from anyone, not even children. A person who is keen on keeping his disciplinary rules is considered a virtuous person and will be respected, trusted, and cherished by many others. The Buddha praised those who are disciplined to keep the monastic rules as follows. The perfume of flowers blows not against the wind, nor does the fragrance of sandalwood, tagara, and jasmine, but the fragrance of the virtuous blowed against the wind. The virtuous man pervaded every direction. Dear children, we hope that you will remember Venerable Upãli, who came from a poor family and was destined to be a slave for others. However, since following the Buddha and being keen on keeping the disciplines, everyone respected Venerable Upãli's merits and recognized him as a role model to follow until this day. And this is the end of our program of telling good stories and lessons to children and teenagers. We hope to see you again in our next story.